Hello everybody and welcome back to another line commentary of Psychopaths Restart, or extended edition as it also known, episode 2. As per usual, there is the outro. Now this system is, like the whole civil system itself is actually a really kind of an interesting dilemma, since it is, after all, it is meant for the purpose of like achieving maximum happiness and safety. And I can kind of understand where it comes from, the whole psychopath level reading at the very least, because it's kind of easy to read people's hormonal levels and test like adrenaline glands and like those kinds of things that you can kind of decipher whether they are going to be aggressive or not. It's actually like these kind of things are very physiological and they are kind of easy to detect. So I kind of see the point there, and the fact that it is a crutch that people rely on, that I can just completely trust myself to this system and it will take care of me and I just need to be happy and do what it says. While that sounds really, perhaps not Orwellian, but uh, it sounds rather, actually, if that's interpreted in a certain manner, that actually could be considered kind of communistic now, couldn't it be? But it is certainly a big brother system that is actually kind of terrifying to think about, but at the same time, it's actually kind of easy to see why that, like, why people would rely on that, since it does offer a lot of security, and that is an important aspect of it. Especially considering the backstory of the world, that I was told that it's a minor spoiler, but I kind of want, it's an important thing to know that since this takes place in Japan, and the whole world is devastated except for Japan because of the civil system, so it kind of makes sense, kinda, in a way. Naturally, it's taken a bit extreme, but still it does make sense. Oh my goodness, this is a long intro. Let's just get on with the show proper so we'll get out of here today. So, advertisements. Okay. I forgot to rewind. I forgot to fast forward through this. Oh well. Pebble. Oh. Okay. That's interesting that this is probably referring to that bug that caused one of those people that caused the conflict and mystery in the previous episode. But like, that's pretty cool that referring to the normal citizens as sheep. That's basically the idea I was going for there, like that they are just basically sheep in the system. I mean, in certain situations, it is completely understandable to choose safety over privacy, or freedom of choice, rather. It's safe to be slave rather than be dangerously misled, so. Okay. Interesting. Okay. Hey, isn't that the guy
Wasn't this guy in the very opening, fighting against that young enforcer? Oh. Okay. Well, he's kind of ribbed. Okay, but okay. So he really wants to be a detective. Okay. Goodness gracious. Apologies. I'd rather not risk with these openings, because this is actually one of the easiest ways to avoid copyright strikes, to just mute the openings and endings. But we have an opening now. Interesting. No one can go crazy anymore. That's actually rather peculiar. It's referencing actually some older pop songs, you know, Beautiful Plastic World, but it also is referencing that idea that we live in a... Okay, that's... Now I do wonder, this... The fact that they have... Like, they are used... This is opening is monochromatic. Interesting, interesting. Okay, that is actually kind of a cool opening. I do like that opening. It's pretty cool. Interesting, like that they chose to make it monochromatic, whereas the show itself has very vibrant colors. Surprisingly, for a bleak future, it's very vibrant. It's kind of cool that they chose to make that monochromatic to kind of emphasize the otherworldly nature of that opening there. Though I actually do like those lyrics mostly because they kind of emphasize the fact that it's kind of a living in a fake world, which is kind of the case, since if you really don't have a choice in the matter, are you really living? But I mean, the people in the simple system still aren't like exactly just sheep, because they do have choices, but it's interesting. It's pretty cool. I like that opening. Even though its singing style was rather peculiar. Okay. 完全自動化された生産ラインの中で唯一の有人区画だ。ここにはおよそ50人余りのデバッグが常駐している。たったそれだけの人数で毎月1000台以上のドローンを評価検証するとなればフルタイムシフトを組むしかない。That isn't awfully lot. It's unlike 20 drones per month. Like, I mean, that means that they have to go at least through one every day, but approximately. Okay. でもたった50人しかいない環境なら全員の犯罪係数をチェックすれば。ことはそう簡単な話じゃなくてな。
Yeah, like, since the system is, like, the civil system really does have a lot of flaws to it, since people can just remain calm as well, so, like, if they remain calm, it's kind of like, it's certainly going to reduce their number by some margin. ギノザ監視官、なんだ。私執行官のみんなとうまくやっていけそうな気がします。それは同僚としてやっていけそうという意味か。Interesting. としてやっていけそうという意味か。That's already quite an interesting note there, that the enforcements aren't meant to be people per se, but rather they are meant to be tools. Or at least that's how that man sees them, so it's pretty cool. It's interesting at the very least. That was the keyword of the day, is interesting. 賢者は歴史に学ぶという。君が愚か者でないことを祈ろう。Oh. ようこそ刑事さん。現場を見せていただきます。もちろん案内しましょう。What an interesting slight note. As soon as he turned his back on them, his smile disappeared immediately. That's a very slight thing, but that's pretty cool. A minor detail. 他の工程はすべて機械任せですが、最終チェックだけは今も昔も人間の手でやるしかない。見ての通り危険な業務です。デバッカの方々にとってもかなりの負担なのでは。そうですね。実際ここは外と違ってストレスケアの手段が乏しい。ネットに接続できないので娯楽の手段も限られていますし。Oh my. なんですか、ここ。回線そのものが設置されていませんし、この建物自体が電波暗室になっています。なので外部の通信網にアクセスする手段は一切ありません。ハッキング対策としては最も効率の高い保安体制です。So it most likely was an inside job. Interesting. Okay. ゾッとするね。理科のことかい。I do wonder. Oh my goodness, I'm pausing all the time, but I do wonder exactly why they are enforcing the idea that it is a complete isolation. That will definitely come into play, and it could actually be that there's going to take a battle is going to take place here, and people will be forced to be silent about it, but still. ドローンが処理した後でして、こちらが記録だそうです。死体はドローンに生きたまま解剖された状態。Okay. 誰かに恨みを買うようなことはありませんよ。優秀なスタッフ。That's disgusting. サイコパスにも問題なし。やはり事故ですよ。しかしこれで3人目となるとさすがに多すぎやしませんかね。先ほども申し上げた通り、危険の多い現場なのです。管理体制についての批判であれば受けたまわりますが、そちらはしかるべき筋を通してお願いしたいですね。暴走したドローンの分解調査は、本部に搬送を手配した。あとは空の森の分析待ちだが、メモリーが予備を含めて吹っ飛んでるらしい。あまり期待しない方がいいだろう。That's just very suspicious. 一旦車に戻ってこいつを本部に転送してくれ。俺はゴーダ主任ともう少し話がある。わかりました。こちらが施設内の全職員のサイコパスになります。定期診断の詳細値と常設スキャナーによる色素判定の記録です。お預かりします。Okay. 確認していただければわかることですが、継続的に規定値を逸脱している職員はcontinuously 殺人 exceeded the regulation value. There's an interesting operative keyword there being the continuously. Although I have to rely on these subtitles quite a bit, so I hope they are not flawed. But continuously, which means that there were sudden spikes every so often.
Although those probably happened between different people, but still. を疑うにしてもまず容疑者がいませんよ。それはこちらのデータをしびれシステムで分析してみるまでわかりません。Mm-hmm. 相応の時間がかかります。だがより簡単に調べる方法もある。おというとドミネーターです。一度すべての職員を電波暗室の外に出し、こちらの機材でチェックさせてください。しかしそれではこちらの業務に支障をきたすことは人命に関わる問題ですよ。塩山君の一件が殺人事件であるという証拠を提出してくだされば、もちろん当方も協力します。ですが現状あれは事故と判断するしかない。こちらの業務を阻害してまで職員の取り調べを行うのであれば、まずは経済省を通して業務計画の変更手続きをお願いします。Couldn't they just like scan them during their operations? Like, that is so freaking obvious. Like, maybe not obvious, but it's really clear that he's like hiding something. Like, it's really suspicious. By the way, I do like that they're taking a mystery approach to the show, an investigative journalism way to it, which I love. Like, I haven't really done many of these shows in the channel, but I like these kinds of investigation shows. お役所は縄張りの利益を守ろうとするからね。余計なちょっかい出されて工場の生産効率を落としたくはないよね。人の命が失われたのに。だからこそ向こうは一刻も早く事故死で決着をつけたいんだ。Yeah. でも実際ここのスキャナーは危険人物を検知してないんですよね。さてどうだかな。Yeah, the data could have been tampered with. せいぜいが色相判定によるストレス傾向ぐらいなもんだ。サイマティックスキャンのデータをもとに精神構造を割り出し、職業適性やら犯罪係数まで診断するとなれば、シビラシステムによる解析が必要になる。データはシビラが常時抱えている演算待ちのタスクすべてに優先して割り込み処理を要請できる。だから銃口を向けた途端、タイムラグなしで相手の心を丸裸にできるのさ。Okay, that's pretty cool. That's a pretty nice explanation of how the system even works. Why did I pause here? I don't know. But that's like, at the very least, we got an explanation that it isn't really just a one-step process at the very least. It's nice. Oh. 電波が遮断されている以上、この施設の中ではシビラシステムの支援が受けられない。そうなるとドミネーターは鉄くずも同然だ。文鎮の代わりにしかならん。Okay. 事故死の可能性ってか？笑わないようにするのが大変だった。ですよね。現場見て直感できなきゃデカじゃねえよ。執行官なら全員ピンときたはずだ。殺しだよ、殺し。動機は何でしょうね。仏のありさまから直感で言わせてもらえば怨恨だな。They're making it so apparent. That's cool. I mean, the fact that it is obvious and the fact that I recognize that it is obvious, that's good. That's good. I like these kind of self-aware moments where they kind of do the obvious thing that seems very apparent to the viewers at the very least. でもここの人たちのサイコパス色素割と安定してるよ。
どんな場所でも気晴らしの方法はいかがです？何か不審な点は見つかりましたか？いえ、いただいたデータからは特に。よう君鳥野郎、今日もまた優雅に個室でランチかい。何ですかあれは。ひどい。ああ、あれはいいんです。 It's what? よくあることなんですよ。何も娯楽の少ない環境ですからね。一人ああいう立場の人間が必要なんですよ。でもあの人は。問題になるほどサイコパスが濁れば即座に配置換えを行います。言ったでしょ、メンタル管理には十分配慮していると。彼は彼で役に立つ。 Interesting. Although that is involuntary, he has to serve as a punching bag as a stress relief for other members of the faculty. Now, I would say that's messed up that they're allowing that, but they do need stress relief, so even though that is just twisted, it makes sense. It's not acceptable, but it makes sense in a bad way. It actually is like, well, this show is actually working like quite a lot about the social, or the rather sociological and psychological situations of people, huh? Right up my alley. I love this. Really? それを笑って見過ごせるあんたもここの責任者がお似合いってわけだ。不思議なシステム様々だな。Interesting. 大丈夫か？すみません。But they really cannot, like, oh, it's a more complicated situation since it also could endanger their economical situation a bit, so it isn't even such clear cut that they even would receive the like the ability to even scan all of them, since that will definitely hamper the production, so the situation is complicated. Okay. 常に一人だけ色素チェックが悪化しているやつがいて、そいつは例外なく後に転属処分を受けているような。Okay. ここ1年配置換えはない。死亡事件が起こるようになったのも1年前からですよね。So that's even more. 1年間ずっと同じ職員がいじめの対象になってるんだ。データで一目瞭然だな。他の連中はクリアカラーなのにサイコパスを濁らせてるやつが一人だけ。あ、金原裕二、色相判定イエローグリーン。なるほど。それで黄緑やろうか。 Okay. ここで色相判定の結果が全員に公開されるらしいな。どうかしてる。 Isn't that actually kind of dangerous? 計測値だと色相が好転してるよ。むしろ濁りがピークだったのは塩山の死の前日か。そんなおかしいですよ。人を殺しておいてサイコパスがむしろ好転するなんて。金原以外の職員は金原を痛めつけることでストレスを解消してるんだ。何も不思議なことじゃない。サイマティックスキャンなんてなかった時代には別段珍しい話じゃなかったんだぜ。こういうの。ふざけるな。お得意の刑事の勘か。そいつはただの妄想だ。貴様のような潜在犯がただの社会のクズに過ぎないという証拠だ。 Interesting outburst of emotion. Now, that could be interpreted as coming out of nowhere, or that is a sign of his background. Interesting, interesting. Now, I have a hunch that detectives, like, maybe let's say his daughter was murdered. So,
Maybe. I don't know. Just a hunch. 証拠に基づいた憶測で行動はできない。俺たちの任務はシビラの判定した犯罪係数をもとに社会の秩序を維持することだ。Mm. 1年に3人も死人が出るような秩序か。ギノ、俺にやらせろ。金原が黒かどうなのか、すぐにでも確証をつかんで。黙れ。ギノザさん。Hmm. You know, it's real interesting. Okay, so, hey. Okay, now, that definitely isn't coming out of nowhere. That definitely has a reason for it, so... I wonder what reason that is. If that actually is what I called that his daughter died. ここで犯罪を見過ごすぐらいなら、鴻上さんの計画を試してみたい。They are going against each other. 正岡さんと何かあったんですか? And I'm getting the answer immediately. Okay. 私は執行官とももっとうまくやれます。 Okay. Conflict of interests. 君は愚か者の道を進もうというわけか。君も監視官の端くれ。経験度もうまく手なずけられると思うならやってみろ。ギノザさん。愚か者は愚か者らしく、何もかも経験で学んでみるがいい。それが理解への早道だ。So, it's possible that someone close to him died because he relied on the enforcers too much. Or someone died and that caused a rather a huge mental trauma on him. I don't know. Possibly because he trusted them too much. I don't know. ギノザさんって正岡さんと何かあったんですか? あかねちゃん、それギノさんの前で持ち出しちゃった？地雷踏んだわよ、あなた。持ち合わせの通信ケーブルは200メートル分か。1階のエレベーターホールまで届かせるのが限度だな。そこまで金原の野郎を引っ張り出せるかい？やるだけはやってみよう。その話をするだけなんですよね。Just try to talk. Hey, Kaname. What's the case? Oh, no matter. He's just definitely going to pull out the enforcer on him. That's like, oh, that dominator on him, because that seems to be the most efficient way of doing it. Okay. Apologies for a moment. Apologies for the interruption. Let us continue. Oh, okay. Ah! 人殺しの後の飯はうまいか。どうなんだ。塩山も浅見も郡山も貴様が殺した。そうだな。貴様がここに閉じこもってる限り犯罪は立証できない。だがな、俺は貴様が嫌いだ。俺たち執行官はな、他の潜在犯をいたぶるのが好きなんだ。Okay. だから貴様がどこにも逃げ出せないようこの工場に釘付けにしてやる。早速ネットに言いふらしてやる。金原裕二はサイコパスの濁った人殺しだってな。おっと、ここは県外だっけな。仕方ない。ちょっと玄関まで行ってくる。貴様はここに這いつくばって震えながら待ってるがいい。自分の人生がぶち壊しになっているのをな。That is extreme. Isn't that just like poisoning the well? Like, also that face looks pretty strange. But like, he suddenly is now stressed out. So, like, if you take a psychopath reading of him now, wouldn't that like easily be like manipulated so that he would definitely be clouded at this point? これで金原が人を
を殺せるやつかどうかはっきりする。 Really? 下準備をしている時間もない。今すぐ俺を始末するなら前と同じ手口を使うはずだ。そこで犯罪が立証できる。むちゃくちゃです。 Johnny Mnemonic. Nice name. 奴が無実なら俺たちはこのまま無事に外までたどり着けるだろう。それはそれでハッピーエンドだ。監視官、あんたどっちにかける？ そんな。 What an interesting industrial. Oh God. が出たぜ、監視官。お前らさえいなければ僕は綺麗になれるんだよ。 Isn't this just incredibly dangerous? 逃がさない。お前ら絶対に逃がさない。この場で殺してやる。 Cool. どうしてこんな無謀なことを。 人の Yeah. 真相なんだ。それを暴こうと思ったらこっちも命がけになるのは当然だ。 Oh, you're just enjoying this. もっと急いで。手遅れになる。 んなことは分かってるっての。 Oh, intense. もう現行犯なんだから応援を要請して。 鎮圧執行システムオンライン。 Okay. 小神。 ユーザー認証鴻上信也執行官。 Intense. Holy crap. 犯罪係数265。執行対象。 Oh. Oh, it was just paralyzation. Okay, thank God. How are you gonna get? How? が更新されました。執行モードデストロイデコンポーザー。 Okay. 対象を完全排除します。ご注意ください。 Now they are actually. Okay. Now they are actually just destroying the equipment there. Like that's gonna cause even more troubles. And now that the facility's punching bag is apprehended, like isn't that gonna cause even more troubles? I don't know. Oh well. That looks cool though. That looks really cool. 変わらずしびれるね。ドミネーターの本気だ。 Yeah, they are cool. They are cool. But it's 条 unfortunate. 件でなく刑事でありたいとそう言っていた彼の眼差しは Mm-hmm. だが紛れもなく獲物を追い詰める肉食獣のそれだった。 Yep. He is still a problematic person. 神さんは獰猛な獣みたいだった。私たちは健全なサイコパスを保つために何を置いてもまず内在化したシビラシステムの思想が働く。そうな Mm-hmm. のになんだろう、鴻上さんからは全く異質なものを感じた。ただ潜在犯というだけではない。
最初はシビラシステムの一員だったはずなのに、犯罪者と戦っていた時のあの人は。強いとはどういうことなんだろう。Okay. 高度な職種への適正判定、それこそが私たちにとっての強さだった。あの人の強さはもっと穴黒でクラシカルな。Classical. Okay, what an interesting choice of words there. それすらも危険なことのような気がした。それでも逃げることは許されない。もう私たちの人生は交錯してしまった。Oh, are those virtual reality tools? Okay. Huh. Well, interesting. オーケー。私の友達が今すごく困ってる。だからその子のことを話したいの。タリスマン。よろしいですとも。それでは聞かせてください。 What? あなたのお友達がどのような悩みを抱えているのか。Is this? その子はね、卒業してすぐに大変な仕事について責任重大で。でもそれはいいの。その子も後悔はしてないはず。なるほど。困ってるのは人間関係なのかな。その職場で部下っていうか先輩っていうか、ちょっと説明の難しい同僚がいてね。仕事をやっていく上で彼のことを避けては通れないんだけど。苦手なタイプなのですか？その人やることがめちゃくちゃで。でもね、正しいことを言ってるなって思う時もあるの。だから信用できるかなって思ったりもしたんだけど。君のお友達はその同僚に幻想を見ていたのかもしれませんね。What is this? Like, she's just like reverting to like virtual reality, like consult her feelings. I mean, I'm sure this isn't even like anonymous. Like, these things are most likely recorded. Like, I doubt that she went into some deep web or something like that, if that even exists anymore. Like, so this is like, whatever. A bit of an escapism. お友達にはそうアドバイスしてあげたらどうだろう。迷える人々の悩ましき日々をこのタリスマン目にお聞かせください。答えは常にあなたの物語の中に隠れています。Okay. ありのままの彼と向き合うか。鴻上のことが聞きたいのかい？わかりますか？あんた、あいつと妙に縁があるからな。Strangely. 未だにわからないんです。もっと理解しろっていう人もいますし、同じ人間だと思うなと言われたこともあります。そっちはギノザ監視官のセリフだな。あいつらしい。They're really, they, like, the observation I had about Gino is immediately, like, okay, not immediately, but it was brought up. That's, hey, self-aware shows are wonderful, they make my job kind of pointless. Still, that's lovely. This looks pretty good. 飼い主は飼い主。その一線を踏み越えない関係。それがお嬢ちゃんにとって一番だと思うね。Really? He's referring to himself as a dog. 鴻上を理解するってのはな、鴻上のようにものを見て、鴻上のように考えるってことだ。それができるようになったとしたら、その時あんたのサイコパスは鴻上と同じ数字を叩き出してることだろうよ。Yeah. 深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。鴻上はな、
闇を見つめすぎたんだ。そして今でもまだ見つめ続けてる。あいつにとって世界でたった一つの正義ってやつはその闇の奥底にしかないんだろう。Okay. お嬢ちゃんも奴と一緒に探したいと思っているのなら。 How interesting. They're really referring to Kogami as actually crazy. Huh. Or maybe not crazy, but at the very least troubled. I don't know, think about it. It's interesting that they are like, he seems to be, I mean, he doesn't seem to be mentally stable per se, but I wouldn't consider him crazy like that, but he certainly has shown signs of aggression, and the psychopath can easily be based on some objective facts, so I don't know. It's hard to think about these things. Oh, okay. Cool. Mm-hmm. 俺と国塚は非番なんでな。鴻上と係で頼むぜ。Okay, okay. で、一体何事だ？ホームセキュリティの一斉点検で、この部屋のトイレが2ヶ月前から故障していたことが分かった。なのに住人からの苦情が一切ない。それで管理会社が不審に思い通報してきたんだそうだ。Okay. 天公彦、32歳独身、無職。無職っているんですか？今時そんな人。口座を洗ってみたが、こいつはアフィリエイトサービスプロバイダーから多額の報酬を受け取っている。暮らしには何一つ不自由なかっただろう。Okay. ネットの人気者ってだけでがっぽり稼げるんなら、そりゃ外に出て働くのもバカらしくなるわな。Interesting. That's like referring to living off of YouTube, huh? ないな。部屋の外に出れば、外線のスキャナに記録が残る。Okay. 何の痕跡も残さず遠出をするのは至難の技だ。そもそも口座からの引き落としも2ヶ月間途絶えている。死んでるな。Yeah, I mean, suicide is the most likely situation. 殺される方が消えるより簡単。結論を出すのは早いぞ。I'd say it's a suicide, この but 部屋の内装フォロー再起動できるか？ちょっと待て。これはホログラフの椅子には座れない。だから普通はホロと本物の位置を同期させる。そこの長椅子、本当はこの位置にあったはずだ。それを誰かが動かした。okay. なるほどね。Okay, that actually answers one of the questions about I had about that holographic reality, which was that could it actually create something physical, which was unlikely, and well, I got an answer. It can't. Like it just is a projection, which, honestly speaking, is actually rather soon here. Like I said, like thousands of years in the previous episode, but like that kind of technology isn't that far away. I mean, it is far away. I probably will be dead before it arrives, but potentially in the next 50 years. Or even earlier, whatever. Animal. Okay. こんな小さな傷がどうした？鑑識ドローンにスキャンさせろ。Freaking science gadgets. テープの跡だな。Yeah. この部屋の中から葉山公彦を影も残さず消しちまった手品の種さ。Oh. まずは絞殺か毒殺、電気ショックの心臓麻痺でもいい。Oh. で犠牲者を殺し、それから部屋にビニールシートを敷いて遺体を細切れに分解する。風呂やトイレの排水溝から流せる程度にまで粉々に。おそらく殺す段階で抵抗されたんだろう。床に傷が残り、それからビニールシートを固定した時のテープの跡も残しちまった。度胸と根性はあるが素人の殺しだな。Isn't that actually kind of a rather extreme conclusion to come to? Yeah, they killed him and chopped him to pieces. I mean, the deduction is pretty accurate, but
Still, it's a rather extreme conclusion to come to. 正岡のとっつぁんならこの程度部屋に踏み込んだ途端に鍵当てるぜ。いいの。猟犬の嗅覚を舐めるなよ。下水管の血液反応。Okay. 話はそれからだ。わかった。開いたよ。葉山がネットで使っていたアバターはこいつか。アフィリエイトで食っていけるんだから相当な人気者だったんでしょうね。Interesting. 何？私今朝このアバターと会ってます。Okay. うちの可愛い鑑識ドローンが頑張った結果、葉山さん家の排水溝からはめでたく遺体の断片が見つかりました。 Okay. 拍手。なのに誰かがネット上で葉山のコミフィールドを運営し、葉山のアバターでうろつき回ってると。正解。階段だね。成仏できずにネットをさまよう幽霊ってか。誰かが成り代わってるのか。どうだかね。葉山は失踪する以前からふざけ半分に偽装 IP を使ってたみたい。Okay. 試してみてもいいけどさ、なんか明らかにうさんくさいプロクシサーバーを経由してるからね。まあ間違いなく逆探知対策は講じてるだろうね。下手に追跡かけると先輩にも感づかれるよ。でもさ、少なくとも葉山のアバターを使ってるやつは自分が怪しまれているだなんてまだ気づいてないはず。それってチャンスなんじゃない？ある意味今回の容疑者は逃げも隠れもせずに目の前をほっつき歩いているわけだ。うまく誘導する。Okay. 正体をつかむ手がかりになるようなボロを出すかもしれない。よし、奴のアバターに接触してみよう。手としちゃ悪くないが、誰がやる？なるほど。Okay. タリスマンになりすましている偽物は本物と遜色ない手際でこのコミフィールドを2ヶ月間運営して。 What an interesting avatar. Also, God darn, I can't remember her name. Her avatar is also kind of adorable. Didn't note that out earlier, but they actually come into play, huh? あれです。 どうやらよそのコミフィールドに移動するみたいですね。Gummy field. Okay. 追うぞ。 Alright. Wouldn't it be a spooky? Okay. Okay. 気をつけてくださいね。ここの管理人アナーキストで有名なんです。刑事だってバレたら厄介なことになるかも。葉山、タリスマンと交流があるのか？そりゃどっちも有名ですし。 Like, okay, although this is actually kind of like, doesn't the police department have hackers in them, like people who observe the net or something? That's actually kind of bothersome. But the detectives have to resort to doing this themselves instead of using people who have been doing this for a while. And like, there should be some kind of internet security agency. Should be. That would be like logical. Gripe. 中の人が顔見知りかどうかは別ですけど。アクセスログを払う。お互いが相手のコミフィールドに頻繁に出入りしているようなら、つながり。Okay. あれ？ギノザさん？ Oh, okay. Okay. ようこそレモネードキャンディーさん。私はこのコミフィールドのホストスプーキーブーギー。ちょっと I wonder whether that can block out the logging out. Because if that's the case,
If that's even possible, that's actually rather horrifying. I wonder how exactly those virtual realities work in this world. Oh. 珍しいお客さんだからチャットルームにお招きしてる Quite the いや war. 私なんかをどうして。噂には聞いてたけど、あなたって本当に自分がどれだけ有名人か自 What? 覚してないのね。レモネードキャンディー。そ What? れとも常森茜さんって呼ぶべきかしら。あなたもしかして。まあ、 What? 私の正体は卒業アルバムとでもにらめっこして探してごらんなさい。うまく当てたら同窓会でおごってあげるわ。で、刑事課の監視官様が私のコミュフィールドに何の用？どうにも遊びに来た風には見えないんだけれど。あのね、あなたタリスマンとは好意にしてる？そりゃあまあね、お互いアクセスランキングのライバル同士だし。あの人の名前やアバターに最近何か変わったところってない？そう、ここ2ヶ月ぐらいの間に。そうね、最近はこれといって別に。むしろ2ヶ月前の方が彼ちょっとどうかしてたと思わない？そうだっけ？あの頃のタリスマンってさ、空気読めない発言とか露骨なアフィ稼ぎのイベントとかやらかして結構アンチも増えてたじゃない？フル株の人気、Oh. そろそろ落ち目かなってみんなで噂してたもんよ。でも今はそんなことないよね。Okay. 今日も相変わらずクールでジェントルなタリスマン。本人は心を入れ替えたとか言ってたけど、一度落ち目になったアバターが持ち直すのって結構難しいんだけどね。で、これってなんかの操作なの？タリスマンが何かやらかした？まだ何とも言えないんだけど、どうにかしてタリスマンのアバターを使ってる本人を探さなきゃならなくて。なんだか面白そう。ちょっと協力してあげる。That's actually pretty. This is actually pretty cool that there's like this kind of internet web kind of research going on. It shows a different aspect of the detective side of things. Pretty cool. I still think that tech engineers would be far better suited for this. Like, the fact that that department doesn't have anybody who is like, well, you know, the basic hacker stereotype is kind of troubling. There might be a reason for that, though. I wonder. I don't know. If there's a reason for that, okay, fine enough, but I don't know. I'm just troubled that in this kind of world with such an heavy internet access, there's not a single person in the department so far who is expert at using the internet, so that's troublesome. 公安局の幹部候補に恩を売っておくのも悪くないじゃない？ Oh, okay. ブギがなんだか意外。Anarchist. 本音と戦いってやつよ。同期のよしみはあるしね。まあ、任せておいて。 Okay, interesting. 当フォーラムにお越しの皆さん、日頃からの感謝の意を込めて、私、スプーキーブーギーがささやかながらも宴の席を用意させていただきます。来たる4日の六本木オフ会にて、私の保持するホワイトクラウンをかけ、我が友タリスマンにデュエルマッチを申し込みます。 Okay. 普段ネット上のコミフィールドに集まっているユーザー同士がみんなでソーシャルネットでのアバターと同じホロコスをかぶってパーティーをするんです。妙なことを思いつくもんだな。で、 Is it? そのイベントには That isn't strange at all. I would actually that. I like that kind of thing. I like that. 間違いなくタリスマンも参加するのか。あれで欠席したらタリスマンの人気はガタ落ちです。葉山公彦の代わりにタリスマンを演じているのが誰にせよ、あれだけ熱心にコミフィールドの運営を続けてるんです。きっとオフ会にもタリスマンになりすまして出てくるはずです。どんなホロコスをかぶっていようと、そいつが執行対象になるだけの犯罪係数が計測できれば。Okay. で、場所は六本木のクラブエグゾゼです。表はギノザたちが、裏はドローンが固めている。
あとは奴が現れるのを待つだけだ。しかしこいつは Yeah, it is like a masquerade party. 誰が誰だかわからない状況でこんな狭い場所に押し込められて、こいつら不安じゃないのか。 No, it's just anonymous. ソー So シャルネットなんてできませんよ。yeah, ナイフ一つで命を奪えるリアルな空間だ。 interesting. なのに隣にいる奴の正体すらわからない。正気の沙汰とは思えんな。そんな考え方してるからサイコパスが濁るんですよ。いや、全くのせい。Yeah, that's ここからじゃ狙えんな。他の客が邪魔だ。私が接近してみます。鎮圧執行システムオンライン。 okay. That looks so silly. Okay, this was fun enough, but 本当だって。 what? あらあら、やっぱりね。Oh. ミドさん、お察しの通りです。 Okay. フロアでドミネーターの信号が出てる。刑事が紛れ込んでますよ。そこ。やはり罠だったか、スプーキーブーギーめ。もちろん逃げますよね。捕まってもらっちゃ困りますよ。こっちにだってまだやりたいことが残ってる。援護しますよ。 Okay. That did that this what? Isn't that just going to be? Yeah. That failed horribly. 私の彼氏公安局に捕まっちゃったじゃない。どうしてくれんのよ。みんな落ち着いて。あれは公安局のガサ入れで、私は何の関係も。嘘は良くないな、スプーキーブーギー。騒ぎが起きた時、奴らはすでにエグゾゼの中にいた。最初から主催者が手引きしていたとしか思えない。これまでアナーキズムを掲げて皆に愛されてきたあなたが、よりにもよって体制側の手先を務めるなどあってはならないことです。何を言ってるのよ。そもそも公安局に目をつけられるような真似をしたのはタリスマン、あなたの方じゃない。あなたは自らのキャラクターを裏切った。あなたはもうスプーキーブーギーではない。皆に愛されるアバターとして立ち振る舞う資格はない。あんたなんかに何がわかるってのよ。私はあなたのことをあなた以上に知っています。ふざけないで。何よあれ。 Okay. 一体何様のつもりよ。あんなやつアクセス禁止にしてやるわ。二度と私のコミュフィールドには入れてやらない。その必要はないよ。 Okay. 君の方こそもう二度とスプーキーブーギーになることはない。 That's God 殺したのかい。 damn. この女はスプーキーブーギーにふさわしくない。だがスプーキーブーギーは消えてはならない。みんなに笑顔をもたらすために。だからスプーキーブーギーを残してこの女だけを消す。跡形もなく完全に。ああ、
君なら菅原翔子よりも完璧なスプーキーブーギーが務まるよ。葉山公彦より完璧なタリスマンになれたようにね。Oh my god, that's messed up. Muting that again, but that's messed up. Okay. That's... I have a few things to say about that, so... Oh, this is a lovely rocking soundtrack here. So, yeah. I have a few things to say already about that, so... I mean, God, I should have taken notes, because I think I might have forgotten a few things I had wanted to say, but... Whatever. Okay. 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 It's pretty good. It's really good. Really darn good. It's good. Darn, I enjoy that quite a bit. So it's very much like a detective show. Very much working on that. It focuses quite a lot on just the department and their work, which I like, since they are basically detectives, which I enjoy the hell out of, because they do quite a lot of deductive work. It's reasonable to seem like, even though the show doesn't go exactly like a mystery that they just give you pieces, they rather just, you're easily able to conclude your own, like make your own conclusions rather quickly as well. Although the show moves forward at a surprisingly rather rapid pace. However, the show is also quite intricately paced, which is definitely accredited to the fact that there's 2 episodes in one, basically. Now, that doesn't mean that they don't drop focus on one of the episodes and focus more on the other, but rather that they have interesting, like, it kind of feels like they do have, like, there are definitely... it's clear that there is a cut point in the middle of the episode where the second storyline begins. But it isn't bad, since the paired up episodes are actually kind of complement each other in themes and in psychological factors. It's really good. It's really cool. I do like the fact that they are at the very least being like detectives, and they are really doing a detective work quite a bit, and it's actually portrayed in a rather surprisingly interesting manner. I really like that. And the action is also like surprisingly really good, even though there's little of it. It's really cool. Now, the actually cool part of this is like the intercharacteral relationships and the character interactions, which are absolutely adorable. I absolutely love them. The interactions between different characters are really cool. And one of the cool things also is that they're showing quite a lot of the dark side of their story. And it raises quite a lot of questions, like how has the civil system been cracked like this? Like, there's definitely a flaw in it, which is cool. I like that there's kind of a flaw in it that's been exploited like this, and which is being used to create quite a lot of commotion. And that's just lovely, and they are taking full advantage of that. And the fact that they still doubt that like the civil system itself like has a lot of restrictions on it, and it certainly isn't like a flawless system, but it isn't exactly omnipotent either. Like it cannot be even used everywhere. It has limitations, and it is flawed. Yet at the same time, there is security in it. They are really meddling in quite a lot of interesting psychological aspects here as well, which is, I just absolutely love everything about the show. It's so good. The whole, like, story side of the things and the whole psychological aspect and sociological aspect of the show is really cool. They're bringing it to the forefront. They're explaining things. However, one thing I would like them to do more is actually talk about and think about the consequences of their actions. Since they killed
well, not killed. They captured that punching bag of that facility of the drones. That means that that punching bag is gone. I would love them to have explored a bit more what happens there afterwards. Like the consequences of their actions would be something that I would love to explore more. However, they moved on to the second episode where their actions had consequences, and that was explored. So, again, it's another show where they do answer quite a lot of my questions at a rather rapid pace. Like, I bring up a question and they answer it in the next 20 minutes. It's cool. That means that either I'm doing something wrong or the show knows what to do. I'd say that the show knows what to do. It is extremely interesting. It's entertaining, and it is still moving forward at a rapid pace. And although it does have a lot of interesting leads to it, like that lead to it has some interesting convenience things to it, like the fact that the girl was using I can't remember her name. She was using the internet and especially had mentalism in there, and that seemed just a tad bit too convenient. But that's just lovely. And the fact that the Spooky Boogie was also her associate from the past was also pretty cool, and that's going to come into play later on. It's pretty evident. It's just, it does have a lot of convenience to it, but it's convenience for the sake of dramatic storytelling, which I do like, since this allows them to create a lot more interesting and a lot more dramatic story, which will be logically followed, so it's cool. Thank you all very much for watching. I hope to see you all in the future. Have a great day and stay awesome. Ganmu out. Thank you for watching.